So geographic map visualization. So today our topics, and yesterday class we missed some topics. So now today we complete those topics. So we can use a visualization to gain further insight into data, such as where is the world and attack or activity sorry originated. Organization can monitor where user access the application from the determine the source of security issue. For example, a business application customer are primarily located in the United States. If the business is notified that a significant number of the user have started accessing the application from another place in the world, it is as a queue to investigate the activity. Splunk can create a location specific report, IP location, and geostate. So, geographic map visualization. So we can create this map, gain insight into the location of activity. We will use the following command. The IP location command output the city and country. This is the SRC IP and destination IP. So we can write down the this is the command line source stream HTTP location SRC IP. So geostate commands uses the location data from the IP location command to map latitude and longitude data for each event. You understand the latitude and longitude? Yes. Okay. So this is the geostate and count, and then we can see this demonstration how to. কি হইলো আবার? প্রেসার দিতে হবে গলায়। হুম। গলায় প্রেসার দিলে আরো বাড়বে, এটা ইনফ্লামেশন চাপ। ওই ইয়া খাইছি, চানাচুর খাইছি যে এটা এখন। লবণ পানি দিয়ে গল করা চলে যাবে, এক্ষুনি চলে যাবে। So now we can load setting. We can demo HTTP log, add data. Load. And then no select. Then we go download demo HTTP logo, and then next. 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 Submit. So this is the run the SPL command and search report. As we can now uploading this file. Processing. How long load this is the file? I don't know how big. Is this big file?
It's a small file. You can check. ফাইল আপলোড করতে সমস্যা হচ্ছে কেন ভাই? এটা আমরা যতবার করতেছি ততবারই মানে ফেস করতেছি। এটা মনে হয় খুব সিম্পল কোন একটা কারণ এটা কাজ মানে বিগ কোনো ইস্যু না এটা। আমরা হয়তো ফাইন্ড আউট করতে পারতেছি না। এটা তো চলতেছে। যে এমন কিছু দেওয়া আছে ভাই এটা কোথাও রান করতে পারবে না এরকম কোন সিস্টেম দেওয়া আছে এখানে যেটা আমরা না, মুছে দিলে রান করতে পারবো? ফাইন্ড আউট করি। no. No. ওই পারমিশন আছে কিনা এটা দেখতে বলতেছে ভাই। হ্যাঁ, Splunk must have read permission for the file. Run lsl then path to file. Then if fails, if permission, fix permission using chmod or cone. Input configuration ঠিক আছে, index source type ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, look indicates the persisting errors. এটা কি আবার? Ingestion or parsing errors. Link breaking problem, file ignore message. Splunk আবার রিস্টার্ট করেন তো ভাই, রিস্টার্ট করে আপলোড করেন তো।
আপলোড তো হয়েছে, কিন্তু এটা প্রসেস কেন করতেছে না? ওই সব ঠিক থাকলে একটাই সলিউশন দিয়েছে চ্যাট জিপিটি, মানে স্প্লাঙ্ক অফ করে আবার রিস্টার্ট করতে। এটা কি কাজ দিবে ভাই? পোস্ট ফাইল আমরা তো অলরেডি দিছি। কনফিগারেশন চেঞ্জ ইম্পোর্ট ফ্রম yes. Restrict permission on port. সে ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট হচ্ছে না। ওই জন্য মনে হয় ভাই ফাইল ছিল না, রাইট?
আপনারা কি স্প্লাঙ্ক চালাইছেন? না, চালা রাখিনি ভাই। কে চালাইছেন না? ওকে। নিচে এখন আবার কি দেখাচ্ছে?
MT Docker, they have this 40G. I think we can check. CD MT.
আপনাদের এই সিস্টেম গুলো এই যে ঠিক করার ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে, বুঝছেন? আমাদের কি এই লেভেলে অ্যাক্সেস দিবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনারা যদি খুবই মানে ইয়ে হন তাহলে তো আপনাদেরকে দিবেই। মানে এটা খুব সিস্টেম গুলো মানে যে কোনো প্রবলেম সলভিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলা মানে আস্তে আস্তে হয়ে যায়, এগুলা তো মানে আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে আর কি আপনাদেরকে, বুঝছেন? হুম হুম। সিস্টেম সলভিং, ধরেন যে এই যে আমি এখন করলাম যে একটা প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, হুম হুম। এইভাবে করে আপনাদেরকে সব মানে সমাধান করতে করতে হবে। এটা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেস্ট মানে ইয়ে আর কি।
ক্লিয়ার? দেখছেন আমরা কিভাবে সমাধান করলাম সিস্টেমটা? হুম। যে কোনো প্রবলেম আসতে পারে সেভাবে আমরা মানে আস্তে আস্তে করে শিখবো আর কি, হাউ টু সলভ দিস ইস্যু। তো এইগুলা সলভ করাটাই হচ্ছে যে মূলত সাইবার সিকিউরিটি এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ। মানে যে কোনো জিনিস আপনার যখন আসবে আপনি যেন সলভ করতে পারেন। হ্যাঁ, যে কোনো প্রবলেম হইতেই পারে, যে কোনো কিছু হইতেই পারে, ঠিক না? কি এখন মূলত কাজটা কি কি ছিল ভাই এখন আমাদের? নো, এখনো তো আমরা ঢুকি নাই, মাত্র প্রবলেম সলভ করলাম। না না, প্রবলেমটা কি ছিল ওই যে যে এটা এখন? আচ্ছা, প্রবলেমটা ছিল ওখানে কন্টেইনার, ফার্স্ট প্রবলেম হচ্ছে যে ওখানে কন্টেইনার, আমরা কন্টেইনার পড়ছিলাম না, ডকার্স কন্টেইনার, মনে হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ। তো ওই যে কন্টেইনারের ভিতর ওভারল্যাপ হয়ে গেছে কন্টেইনার, মানে ওকে, একটার উপরে একটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে। এটা বুঝছেন কিভাবে? এটা বুঝছে যখন আমি ওই লগ গুলা দেখলাম না, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে আপনাদের এই জিনিসগুলো শিখতে হবে, এই লগ গুলা, এই জিনিসগুলো আপনাকে খুব মনোযোগ দিয়ে শিখতে হবে, এগুলা লগ। যে কোনো সিস্টেমের এগুলো হচ্ছে, দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ লগ। হুম। তো আপনি যখন লগ গুলা দেখবেন আপনি বুঝবেন যে কোথায় কি হচ্ছে। হ্যাঁ। তো আমি কিছু লগ দেখে তখন বুঝছি যে এখানে ওভারল্যাপিং হচ্ছে বা সে নিতে পারতেছে না, তখন আমি এটাকে কন্টেনারে ঢুকলাম, তারপর দেখলাম যে হ্যাঁ কন্টেনার ওভারল্যাপিং হয়েছে, তখন কন্টেনার ডিলিট করে দিলাম, কন্টেনার ডিলিট করে আবার রান করলাম। ওকে। ক্লিয়ার? এই ক্যাপাবিলিটি আপনি আসলেই চাকরির অভাব হবে না। এই এই যে আমরা যে লগ গুলা শিখতেছি, আমরা বিভিন্ন লগ, মূলত এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ, সাইবার সিকিউরিটির কাজ। হ্যাঁ। সো নাও উই ক্যান ডেমো HTTP লগ এর মধ্যে আসছে লগ, আমরা নাও আইডেন্টিফাই দ্য ফিল্ড কন্টেনার আইপি অ্যাড্রেস, নাও উই ক্যান জাস্ট রাইট ডাউন ইন হিয়ার সোর্স HTTP log, uh, and now we can write in here, just we in here to source IP and destination IP. We can now check this demonstration, this log file have IP, so we can find out where this IP is located. So now we can IP location, IP location as source, SRC IP. So now search. So this is the IP location and the field. We can check in here, left side. This is the more field, and then we can in here host source source type. We can click the city. So this is the source type is city. City has one. So now we can check. So city, and then and we can check now country CC country. Okay, so country event we now event this field. Now in here country. Oh, no event field. Country, no country. Okay. Location. So we now check this country, click in here. So country has 10 top value, United States, China, Japan, geography. So we now country field, they have this geostate command, use this IP location, and now geostate we just write down in here geostate count.
So in here, geography, geo statement, geography state, country show, geography, and count how many country. So, and here when we click in here, we can see this is the how many country in here. You see, this is the total country. So now we can check the geographical formula, geographical count in here, and then we now search. So, and then they're showing this visualization. So totally how many country this IP is connected, and which this IP they are trying to connect this server. So you can easily visualization, you can see easily where this IP is located. And then if you click in here, this is the count. This is the count in here, how many IP and where this IP is located. These all IP is located in USA. And then you can check so you can just in here latitude and longitude in here and count the 318 IP. So the size of the each circle indicate the number of the event in that city. So if you're planning in here, suppose this is the big, so this is the United States where this IP is located and which place IP is located. So you can check. You see? So so you see this is the which the server is connected and which are trying to connect this server. So easily you can see this is the where trying to who will be trying to this connect the server. So this is, and this place is three count means 3 people, 3 IP is connected trying to, and this in Pennsylvania this year 3 count. So we can try Pittsburgh also. We can try so this is the easily we can find this plus and minus and where this found this IP. And this summary geographic map is Splunk are powerful visualization that help security and teams quickly understand where activity came from. So understand? Suppose if you check in here, so any server who Japan or China people or India, you can just click in here. So they easily visualize who is where which city and where city they can trying to Mumbai number 1 count latitude and longitude means where this location you can find out who trying to this connect this server. Okay. And our SOC team every day, every time open this type of monitor 24 hours, and then they are searching this all IP, all data from their servers. Okay, this activity, open this activity. Who will be run this activity? Anyone? Let me log in then. শারি ভাই ট্রাই করেন। হ্যাঁ করতেছি ভাই। পিছন থেকে দেখতেছি if any issue. Sleepy, go. Tomorrow is school.
tomorrow school go. Sleepy. আমেন আপা আছেন? মেক শিওর করেন সবাই আছে। আমেন আপা আমি না ঘুমাচ্ছে। আবিদ ভাই তো বার্গার নিয়ে ব্যস্ত, চিকেন নিয়ে ব্যস্ত। সার্ভার কি 172 না তানভীর ভাই? কোনটা সার্ভার ঢুকতে পারতেছি না, মানে অনেকগুলি অ্যাকচুয়ালি ইয়ে হয়েছে। দাঁড়ান আমি দেখতেছি। আমি তো ঢুকতেছি না, আবার স্লো হয়ে যাবে। আমি জাস্ট আপনাকে সার্ভার অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি। স্প্লাঙ্ক অনেক শক্তিশালী সফটওয়্যার তো খুবই মানে স্লো হয়ে যায়। বেশ ভাই, না স্প্লাঙ্ক চালু করতেছি না। ওইটা দাঁড়ান দেখতেছি। কি সার্ভার লাস্ট 185 97 ফার্স্ট 185 97.107 1.1.185 শুরু করেন, আমি আছি। ওকে ঢুকে নি। এবং এটা অলওয়েজ উইকেন্ড মানে আমাদের পুরো যে টিম তৈরি হবে ওদের, আমরা স্প্লাঙ্কের একটা ইয়ে নিব, কি বলে ওদের সাথে রেজিস্ট্রি করব, দেন হয়তো বা র্যাপিড 7 বা স্প্লাঙ্ক, মানে যে কোনো একটা এর সাথে আমরা কানেক্ট হবো আর কি। ওকে, সার্ভারে ঢোকার পর এরকম ডার্ক স্ক্রিন আসতেছে, আমার স্ক্রিন দেখতেছেন? মাউস নাড়েন। এই যে মাউস দেখতেছেন? হুম এর কারণটা কি? আসবে কিছুক্ষণ পরে। 97107 ওকে ঠিকই আছে। ও আসছে, ওকে মি 1 সেকেন্ড। আগে দেখি সার্ভারে কতজন ঢুকে আছে একটু দেখি আমি। আর বলিয়েন না দুঃখ, কত ওই 2 ব্যাচ ওরা সারাদিন ঢুকে থাকে, দিস ভালো, অনেক ভালো। কাজ করলে ভালো না, এমনি কিন্তু ঢুকে থাকলে তো রিসোর্স নষ্ট। হ্যাঁ অনেকে ঢুকে বসে থাকে, লগ আউট হয় না, তখন তো প্রচুর রিসোর্স চলে যায়। ওকে, ব্রাউজারে ক্লিক করছি। নেক্সট ব্যাচ থেকে তো আমি করব, ডেডিকেটেড সার্ভার দিব সবাইকে। যার সার্ভার শেষে। ঠিক আছে না? আবার কাহিনী শুরু হয়েছে। লগইন পেজ, ওকে অ্যাডমিন। খুব পাওয়ারফুলি স্প্লাঙ্কটা আসলে এত পাওয়ারফুলি যে বুঝছেন, মানে চলা খুব টাফ। পাসওয়ার্ড কি চেঞ্জ করছেন? কিসের অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড না? অ্যাডমিন, আর ওটা পাসওয়ার্ডের সাথে আগে পিছে দেন। ও আবার চেঞ্জ করছেন, ওকে। এগুলোতে ক্লিক করেন, ক্লিক করে অ্যাক্টিভেট না, পাশাপাশি ক্লিক করে এগুলো বন্ধ করে দেন। ওকে, আপনি তো অলরেডি আপলোড করছেন, আমাদের দরকার নেই, রাইট? না, ওটা মনে আপলোড নাই, ওটা আবার আপলোড করেন। ওই কোনটা, রেডিয়াল গজ। তাহলে তো আবার কাহিনী শুরু হবে। ওকে, go there, upload. CSV না? ইয়াপ, কোন এক বিচিত্র কারণে সে আমাদেরকে পছন্দ করে না। টেনে আনেন তো দেখি। ওকে, বিচিত্র কারণ আসলে তো ভাই আমাদের সার্ভার থেকে কি সেম কাজটা হতো নাকি আপনি ইউনিভার্সালি ডকারটা রিসেট করছেন? এক মিনিট। সারা ছোট করে দিন।
ওটা আছে মনে হয়, দেখেন তো নাকি নাই। documents. না, আই থিঙ্ক আপনাকে আপলোড করে দিতে হবে। এটা তো কথা না, দেখি আপনি ইয়ে করেন তো, লগ আউট করেন তো এখান থেকে, আবার আবার লগ আউট করে লগ ইন করেন তো। আবার লগ ইন করেন। এখন জানতো ডাইরেক্ট ইয়ে করেন সেটিং থেকে ডাটা, সিলেক্ট ফাইলে জানতো, সিলেক্ট ফাইল রেডিয়াল গ্লস দেন তো। এটা কথা না। আচ্ছা আরেকজনের দেখেন তো চেষ্টা করে, বুঝছি ভাই। সেম জিনিস শেয়ার করেন তো আপনি। সাইফুল ভাই শেয়ার করেন। এক সেকেন্ড, পাইছেন? কই না। আচ্ছা আপনাদের কি আগে দেখেন তো ইয়া শারিয়ার ভাই, আপনার কাছে সুডো সুডো ইয়া আছে কিনা, প্রিভিলেজ আছে কিনা? সুডো, ওকে দেখতেছি। XFC terminal. না এটা না, সেটিং অ্যাপ্লিকেশনে যান, সাইফুল ভাই অ্যাপ্লিকেশনে যান, ওখানে অ্যাপ্লিকেশন ইয়াতে আর কি স্প্লাঙ্কে যেতে বলতেছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো স্প্লাঙ্কে যাচ্ছি আমি। This incident has been reported to the administrator. মনে হয় নাই। এটাই সমস্যা হয়েছে। আপনারা এগুলা একটু প্ল্যান করবেন না, কিছু না থাকলে চেক করবেন অলওয়েজ। না বুঝলাম না, স্প্লাঙ্কে যদি অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করি আবার ডেটাবেজে ইয়া লাগবে? ডাটাবেস কানেক্ট হচ্ছে না তো। হুম 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 ওটাতে লগ ইন ফেল দিচ্ছে, কারণটা কি? তো পাসওয়ার্ড তো লগ ইন হচ্ছে না, অ্যাডমিন আর পাসওয়ার্ড। ইউজার মোড এটা কি, কমান্ডটা ইউজার মোড জি, তারপরে হচ্ছে যে সুডো সুডো আর ওয়াই কত ওয়াই, ইয়ে ভাইয়ের কত, ওয়াই5 মোর্শেদ ইয়ে শারিয়ার ভাইয়ের কত, ওয়াই Y4 থ্রি Y4 হ্যাঁ Y4 ওয়াই 4। আপনি এক্সিট করে আবার বাইর হন, লগ আউট করে আবার বাইর হন, আবার ঢুকেন ওয়াই 5। আর ইয়ান আমেনার কত ওয়াই 3 না? আমেন আপা কথা বলেন, আমেন আপা কথা বলেন। কথা বললো আমেনা, আবার দাইছে, কোথায় গেছে আল্লাহ জানে, ঘুমাইছে মনে হয়। বললাম তো। ও আচ্ছা, আপনারটা মিউট ছিল তাহলে। কত ওয়াই 3? Y3 ওকে আমি তো লগ ইন করতে পারতেছি না। আমারটা হচ্ছে না, দেখতেছি।
আপনার পাশে দিয়ে ইয়ে দেন, অ্যাপেন্ড দেন, সামনে অ্যাপেন্ড, সামনে স্মলার দেন, আর শেষে গ্রেটার দেন। হ্যাঁ আমারটাও সবগুলাই স্মলার দেন এন্ড শেষে গ্রেটার দেন। শেষে গ্রেটার দেন দেন। হুম ওয়াও এখানে সিলেক্ট ক্লিক করেন, দেখি সিলেক্ট ক্লিক করেন, সিলেক্ট। না ডাউনলোডস কিছু নাই। ডান, ওইটা দেন না, দেখি আছে কিনা। দেন উইন্ডোজ দেন, উইন্ডোজ নেক্সট যান। হ্যাঁ, আপনার ইয়া নাই, ওই যে আবার লগ আউট হন, লগ আউট হন, লগ ইন করেন। পুরো মেশিন থেকে লগ আউট হয়ে যান, পুরো মেশিন সিস্টেম থেকে। ওকে সার্ভারে কি ইউজার লিমিটেশন আছে? না, লগ আউট করার পরে এখন ওই কানেক্টের অপশনই পেয়েছি না। না স্ক্রিন শেয়ার করতে দেখেন। তানভীর ভাই স্ক্রিন দেখতেছেন? এই যে 3 ডট আছে কানেকশন করার, বাট এই যেটা আমাদের সার্ভার সেখানে আসতেছে না লগ আউট করার পরে। এটা আপনার সিস্টেমের সমস্যা, আপনি পুরো এটা ক্রস করে দেন, ক্রস করে আবার ঢুকেন। ওকে ওকে মানে ওই পেজটা আপনি আবার একদম ফুল ক্রস করে আবার চালু আচ্ছা। করেন। ও আই এম সরি, ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতেছিল, আমি ফাইন করে নিচ্ছি। ওকে সাইবার সিকিউরিটি, গট ইট। এটা 172 না, আপনি দিবেন 1 আইপি, এটা চেঞ্জ হবে। কত দিব ভাই? 127, হ্যাঁ 7.0 0.0.1। ওকে 127 আপনার লোকাল আইপি, লোকাল হোস্টের আইপি কত জানেন না? 127.0.0.1। সাইফুল, ভুল সরি করলে হবে না। সরি 1 হ্যাঁ তারপর :8 127 সরি না হইতেছে সাইফুল ভাই নিচে দেখেন চলে এসেছে, ড্রপ ডাউনে চলে এসেছে, দেখেন ওকে ওকে যে কোনো একটা লিংকে ক্লিক করেন, ওখানে যাবে। ইয়েস ওয়ান না আরো উপরে। না এটা 172। কেন না ওনার এখানে আসে নাই। উনি 170 কবে ঢুকলো? আচ্ছা 127 হবে। ওকে বলতেছি, বলেন 127.0.0.1, তারপরে ওয়েট কোলন দেন 8000, এন্টার দেন। ইউজার নেম অ্যাডমিন। শারিয়ার ভাই আপনি ঢুকছে? হ্যাঁ আমি ঢুকছি। কই আপনারা শেয়ার করেন। ওকে এটা বুকমার্কে দিয়ে রাখছি সব সময় যাতে চলে আসে। দেখতেছেন? এখন দেখি আপনি সিলেক্ট করেন। ওটা আসছে তো এখানে, হ্যাঁ এখানে সিলেক্ট করুন। ওই আপনি ইয়াতে দেখেন তো আপনার সুডো আর ইয়ে আছে কিনা। ভাই কি স্লো গেছে। সেটিংসে যে কি অ্যাড দিতে হয়? এটা কি দিলেন আপনি? সু কেন দিলেন? সুইচ ইউজার। না আপনি যান আবার বেরোন।
sudo space -l then sudo space -l ও আসি তো রুট অ্যাক্সেস আসছে না root access আপনি exit দেন তো ওকে এখন দেন তো sudo -l হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এটা আপনার সাইফুলে আসছে দেখেন তো আপনি সিলেক্ট ক্লিক করেন সাইফুল হ্যাঁ, সিলেক্ট ফাইলস। যে কোনো একটা ফাইল আসছে আচ্ছা আপনি ক্যান্সেল করেন আপনার ফাইল তো আনছেন আপনি একটা দেখুন হ্যাঁ, অলরেডি আনছি আমি, এই যে নেক্সট ক্লিক করেন তো না আপনি এখানে আসতেছে না এখানে আসেন। আচ্ছা আমি দেখি আমি ক্লিক এই কাজগুলোই ভাই আমাদের সাইবার সিকিউরিটি, রাইট? এই যে আমরা যে প্রবলেম ফেস করতেছি, নাকি এর চেয়ে আরো কঠিন আসবে? এটা তো হচ্ছে মাত্র ক্লাস এর চেয়ে কত কঠিন কঠিন কাজ আসবে এটাকে বলছে আনস্পেসিফাইড আপলোড এরর, রিফ্রেশ এন্ড ট্রাই अगेन। আমি এটা দুঃখে আছে আমার মেয়ে কোনো বাংলা কথাই বুঝে না ইংলিশ খালি ইংলিশে গান গাচ্ছে এখন কি যে কষ্টে আছে আমার ভাই রেচেল দেখতে দেখতে এখন রেচেল ওই ইংলিশ কমান্ডই বুঝে, বাংলা বুঝে না এখন। রেচেল দেখে দেখে হয়েছে না ভাই? রেচেল তারপরে কোকোমেলন মানে না স্কুলে তো কোনো বাংলা বুঝে না ক্রেডিট সিস্টেম চালু করেন আমি পুরানো বলছি বাংলা কথা বললে 1-2 ক্রেডিট পাবে ডেইলি আমি চালু করছি করতে হবে এটা ওকে হ্যাঁ এই যে শারিয়ার ভাই এই চেক করেন এখন খুলেন ওকে না না সিলেক্ট না ইয়া সাইফুল ভাই আপনি কে করবে সাইফুল করবে না শারিয়ার সারে করবে ভাই করুক, সারে ভাই করুক, ওটা অ্যাডভান্স আছে তো। আমি এই জন্য স্ক্রিনে দেখতেছি, ওনার স্ক্রিনটা আনতেছি আমি। সরি, কোথায় গেল? না সিলেক্ট আপনি ইয়ে দিয়ে আমি অলরেডি ইয়া করে আপলোড করে দিয়েছি ও ওকে আপনারা ঢুকেন আমি সারে ভাই স্ক্রিন দেখতেছি। ওকে, কি তো আপনি এটা নিয়ে আসেন রেডিয়াল গসটা নিয়ে আসেন রেডিয়াল গসটা সোর্স রেডিয়াল গস আসলে এত শক্তিশালী সফটওয়্যার তো আমরা তো এটা একেবারে ছোট সার্ভার বুঝেন না মানে সফটওয়্যারের তুলনায় তো এই সার্ভার কিছুই না মানে স্প্লাঙ্ক যে সার্ভারে চলে ওইটা লিস্ট মান্থলি $3,000 থেকে $4,000 আমাদের ভাড়াই দিতে হবে শুধু মানে যদি আমাদের কাস্টমার কে সাপোর্ট দিতে হয় আর কি 1 মাসের ট্রায়াল ফ্রি দেন না না এই যে এগুলো এই ফ্রিতে এগুলাই ও ওকে আপনার এখানে কিছু এত এমবি পর্যন্ত ফ্রি এটা এমবি বিক্রি করে এত এমবি 500 MB ফ্রি মানে আপনি 500 MB ডাটা এখানে ডাউনলোড করতে পারবেন ও মাই গড মানে এখানে হচ্ছে যে এমবি 100 MB মনে হয় $150 100 MB $150 এইভাবে করে ওরা ইয়ে করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যবসা Okay. Design a geographic map that displays a visualization of source of your address and sources of data. This is the HTTP method. Okay, command copy করি এটা বুঝছেন যে আমরা জিওগ্রাফিক ওখান থেকে যে আমরা রেডিয়াল গজের ওই যে সিস্টেমটা থেকে আমরা এসটিটিপি মেথড পোস্ট আমরা বের করবো এবং আইপি লোকেশনটা দেখব এবং এটা জিও স্টেট কাউন্ট করব মানে গ্রাফিক্যালি এটা কোথায় আছে এটা কাউন্ট করব ওকে এগুলা পুরো কাজে এগুলা পুরো সাইবার সিকিউরিটি আমরা যে যখন আমরা ইয়ে করব কি বলে সক করব
post. IP location. IP locations. SRC. IP. What pipe? Geo. Stats. Stats count. ওকে, আমরা সোর্স এখান থেকে HTTP মেথড নিলাম পোস্ট আইপি লোকেশন সোর্স আইপি দিয়ে জিওস্টেটস কাউন্ট করব। এই কমান্ডটা একটু বুঝেন তো, এটা HTTP মেথড পোস্ট কেন নিচ্ছি আমরা? ওটা এইচটিটিপি মেথড আমরা যেটা মানে ওই যে ওয়েব ব্রাউজার কোত্থেকে এটা ব্রাউজ করছে এই কারণে এইচটিটিপি মেথড আমরা ইয়ে করছি। কোত্থেকে ব্রাউজটা করলো এটা, তারপরে অ্যাড করলাম আইপি লোকেশন হবে হ্যাঁ আইপি দিয়ে আইপি আইপি আর জিওগ্রাফি কাউন্ট করে যেন এটা গ্রাফিক্যালি দেখায়। ওকে। সো জিওগ্রাফিক্যালি এটা দেখাচ্ছে এবং দেখছেন জিওগ্রাফি দেখাচ্ছে এবং এটা ইয়ে করেন আপনি সেভ করেন এটা। তো এই লোকেশনগুলিতে এক্স্যাক্টলি কি হইতেছে ভাই? এখানে এগুলি থেকে হিট আসছে নাকি? হিট আসছে, হ্যাঁ এই লোকেশন গুলো থেকে এক্স্যাক্টলি হিট গুলো আসছে। বাংলাদেশ নাই, ওকে। বেঙ্গালোর থেকে আসছে, চায়না, ওকে ফাইন। সেভ অ্যাজ, ওকে। Save the visualization as a report title geographic map, okay. Title equal to geographic map, and post request monitor by source IP. কন্টেন্ট কিছু করা লাগবে না, সেভ ভিউ। ওকে সো এটা জিওগ্রাফিক্যাল মানে আপনি এটা দেখতে পারলেন যে ইজিলি এগুলো সবসময় আমাদের যে সক থাকবে ওই সকে এগুলো খোলা থাকবে অলওয়েজ, হ্যাঁ সেকেন্ডে সেকেন্ডে মিনিটে মিনিটে চেক হবে যে কোত্থেকে আমাদের সার্ভার গুলোকে ট্রাই করতেছে হ্যাক করার জন্য। এমনিতে তো হিট করতে পারে, হ্যাক কেন বলতেছেন? হিট ওগুলাই আর কি, ওই যে হিট কোনটা হ্যাক এটা তো আমরা জানছি বুঝছি। ওকে, আমরা সবগুলো চেক করতে হবে, হিটও চেক করতে হবে হ্যাকও চেক করতে হবে, কোনটা যে হিট কোনটা যে হ্যাক ওটা তো আমরা আসলে জানা নেই। ওরে বাবারে, হাওয়াই থেকে হিট করছে। ওকে দেন পরটাতে আসেন, শেষ। ও বোনাস একটা আছে, মডিফাই দ্য সার্চ টু ডিসপ্লে দ্য ইউআরআই। আচ্ছা কমান্ডে এটা ইউআরএল না বলি ইউআরআই বলে কেন? ওটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি, ওকে ওটা কেন বলে এটা ওদের। ফাইন, ওকে নেক্সট দেখি। HTTP post hyperlocation source IP geostates count by URI underscore path. এটা কি হলো? ওকে তো এগুলো কিসের পাথ? ও এটা হচ্ছে আপনি ভিজুয়ালাইজেশন টোটালি আপনি ক্লিক করেন ওখানে বড় করেন,
আপনাকে বললাম আপনার আইম্যাক টাইম্যাক ফালা দিতে, আপনি উইন্ডোজ নেন, নাহলে সাইবার সিকিউরিটি কাজই করতে পারবেন না আপনি। এই একটা নিতে হবে ভাই। সব উইন্ডোজ কারণ আইম্যাক এর সাইবার সিকিউরিটি কাজ হয় না, ওগুলো হচ্ছে ফ্যাশনের জন্য অনলি। ক্লিক করলাম তো এটা আসলো। হ্যাঁ, আপনি ভিজুয়ালাইজেশনে যান আবার, আপনার পিছনে যান আবার। না, এটা ক্লিক মানে আপনাকে বড় করতে হবে আর কি। তো দাঁড়ান, অ্যাপ্লিকেশন সোর্স আবার দিই। অ্যাপ্লিকেশন ভাই এফবিআই যে হামলা করে ঠিক এইভাবেই লোকেশন, এক্সাক্ট লোকেশন বের করে গিয়ে হেলিকপ্টার এক্সাক্ট লোকেশন, একেবারে আপনার বাসা, আপনি কোন রুমে বসে আছেন ওইটা সেটাও এখানে শুধু জানা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কোন রুম থেকে আপনি ওই আইপি তে কানেক্ট করছেন, কোন রুম থেকে, ওখান থেকে সব একদম। ওকে, এখানে মাউস ওভার করে এটা আছে, ক্লিক করব। ওই লেফট সাইডে দেন, লেফট সাইডে দেখেন প্লাস প্লাস মাইনাস আছে, প্লাস করলে বড় হবে। আপনি এখানে কি লেখা আছে, ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড। হ্যাঁ, এবং কে কোন ওয়েবসাইটে কি করছে ওইটাই ওইটাও আছে, কোথায় কে ঢুকতে চাইছে দেখছেন। ওকে, ওকে, Yes. মানে কোন ওয়েবসাইটে কোন পেজে ঢুকতে চাইছে সেটাও আছে, কোন জায়গা থেকে। আর এটা তো যে CSV আমাদের একটা ডেমো আর কি, বাট অরিজিনাল সফটওয়্যারটা তো আরো অনেক স্ট্রং। তাহলে ভাই ওই যে সিএসভি ফাইল গুলো আমরাও বানাইতে পারবো, রাইট? এই সার্ভারে এতটার মধ্যে এতটা কি হয়েছে, পরে হ্যাঁ সেটাকে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ফাইলটা বানাই এরকম পাঠাই দিব, পরে সেটাকে স্প্লাঙ্কের ভিতরে ঢুকাই দেখবো আমরা স্প্লাঙ্কের কি। মধ্যে ঢুকাই, তখন এটা গবেষণা করতে হবে আর কি। আচ্ছা এটা কি ফেক ফাইল? কারণ চায়নাকে নিচু দেখার জন্য কি এরকম? ওরে বাবা, এখান থেকে কতগুলি অ্যাটাক আছে দেখেন। না, এগুলো অরিজিনাল ফাইল। হ্যাঁ, এটা ডেফিনেটলি হ্যাক করে ট্রাই করবে কতগুলি। সৌদি ভাই আমার কম্পিউটারে লক ফাইল খুলতেছে, বুঝছেন? পুরা মানে মানে আমি দেখতেছি আমার কম্পিউটারে কি কাজ হয়েছে। হুম, ওকে, সো সেভ করছেন এটা? Yep. ও আচ্ছা, এটা সেভ করে দাও। বোনাস এটা তো সেভ করার না না, এটার দরকার নেই সেভ করা। ওকে, আগেরটা সেভ। এই যে পাইপ দিছি, এটাও বুঝতেছি। ওকে, এটা ভাই অ্যাক্টিভিটি শেষ নাও। পাইপটা এনি যদি না কোশ্চেন? বুঝাইতেন বুঝতাম না। So এখন আমরা ড্যাশবোর্ড নিয়ে আলোচনা করব, ইন্ট্রোডাকশন টু ড্যাশবোর্ড। So far we covered the following visualization: single value, multiple value and geographic value। আমরা তিনটাই আমরা করছি, ঠিক না? জি। So while each visualization is useful to its own, they are even more effective when grouped and displayed together. So single value এটা এবং multiple value এটা এবং geographical value, this is the show, and easily we can understanding how to this total network. For example, an organization that is monitored a website may want to view all of the following at the same time. So the value of successful and unsuccessful logging on the website, geographical map of the source and activity, the pie chart of the specific website pages access. And then Splunk dashboard. So viewing all this information together can provide a security analyst a complete picture of this state their web application using a Splunk tools called a dashboard. So now dashboard are the collection collection of multiple visualization in a single location. The visualization are placed in the different selection called a panel. So panel can also contain the single value visualization. And then okay, so একটা Splunk organization that is a monitor website that want to view all of the following at the same time. So number one, volume of successful logging on the website. Number two, volume of the unsuccessful logging on the website. Number three, geographical map illustrating where the activity is coming from, and pie chart displaying the specific page of the website that are being accessed.
and display all of the information together can provide a security analyst a complete picture of the state of their web application. আমাদের প্রত্যেকটা যদি আমরা শুরু করি অ্যাজ এ সক অ্যানালিস্ট, আমাদের বাসাগুলোতে আমার এভাবে করে 3, 4, 5, 10টা মনিটর থাকবে, যেখানে আমরা আমরা কাজ করব অ্যাজ এ সক অ্যানালিস্ট হিসেবে। আমরা এগুলো ভিজুয়ালাইজেশন করব এবং এগুলো আমরা চেক করব অলওয়েজ। সো now how do we make a dashboard? So a dashboard are collection of multiple visualization in a single location. So the visualization are placed in different section called a panel. This is the different panel. So and panel can contain a single value visualization, multiple value visualization, geographic maps, and statistics chart. The SOC team often has dashboard displayed on multiple screen in its operation room to provide availability and functionality across the staff. So this is our future office, and then we trying to make this type of our big New York office, inshallah, as soon as possible. So we make this type of office, and maybe you all welcome in our office. Yeah. Inshallah. And creating a dashboard, how to we creating this dashboard? This is the dashboard demo. So as an SOC manager, you will like to create a single tree panel dashboard, a monitor your Windows server. So you want to panel to including a radial gauge and a statistics chart and a pie chart. So now demonstration, how do we make this? এটা এটা আমার স্বপ্ন, ঠিক আছে, এরকম একটা আমরা পুরো সাইবার সিকিউরিটি অফিস বানাবো। ওকে, Inshallah. কিন্তু আপনাদের তো ভালোভাবে পড়তে হবে, পড়ালেখা করতে হবে, না হলে তো যদি এগুলো না বুঝেন তাহলে তো কষ্ট, কাজ করা যাবে না। Inshallah হবে। কারণ হচ্ছে এটা পসিবল না যে আপনার হায়ার করে লোক এনে করাবেন, কারণ হচ্ছে যে অনেক এক্সপেন্সিভ। এবং আরো যেটা প্রবলেম, যে আসলে যে ওরা কিছু পারে এটাই তো আপনি শিওর না। হ্যাঁ, আপনি আফটার জব দিলেন 3 মাস পর্যন্ত খালি শিখাইতেই হবে, তাদের তো হিউজ আমাদের লস হয়ে যাবে না। Right. So now create a dashboard. How do we create a dashboard? Suppose we search Debug Winlog. মানে আমরা এই বুট ক্যাম্পে যা শিখছি একটা সকের জন্য এনাফ। এখন আপনারা শুধু প্র্যাকটিস করতে হবে এবং একদম নখদর পরে নিয়ে আসতে হবে। রাইট। ভাইয়া ফাইল কি সবাইকে দিচ্ছেন? আমার এখানে ফাইল দেখাচ্ছে না। না, সবাই দিনেই তো। আমরা দেখবো কেমনে না দিলে। ও দিয়ে দিব, আমি ওগুলো শেয়ার করে দিব স্প্লাঙ্কে। So we write down now signature SIG, signature, and computer was successfully logged on. Computer, computer, okay. A computer, account was
Steps count as total. So now we can using the demo winlog, and we can search signature account was successfully logged on, and means how many log on in this our website. So we can now click in here, so search. Total is account as total. So now say report new dashboard panel. This is the dashboard panel. So we now dashboard title, Windows, monitoring dashboard, the DSHBO VOA dashboard, and description we can write down in here. Dashboard and private, okay, optional, okay, panel title, advanced setting, name of the panel, check advanced, save to dashboard, save as a dashboard panel, dashboard type, write the panel title, Windows, logging count, visualization type, select, and dashboard. And grid. So we have the dashboard in here. Okay. Save as. So Windows logging count, the create a one dashboard.
and then we can view. This is the dashboard. So if you click in here dashboard, so which Windows monitoring dashboard, so we can click in here. Windows dashboard, okay. This the dashboard is showing, and now we can you see this is the dashboard. Copy maybe someone. So only Windows monitoring dashboard, and then we can return create a new dashboard. We can now again search. Demo Windows log. Okay. Now we can write down in here searching only top limit 10 user, top limit equal to 10 user. So they show, and then we can save existing dashboard. So which select existing dashboard, so we can in here Windows monitoring dashboard copy, and panel how to we now show. So you view panel, suppose how to you view statistics table. Okay, save to view now. So they view total in not graphical dashboard. So we can try again in here. Edit. So chart in here, and then we can radical growth. So they show this is the dashboard in radical gauge. So okay, check. Bye. So user we can this is the chart in using in here. So we can go now. Save, and then edit. We can trying to
So this is the good. So total user and total to save. একটা রিডায়াল কজ আর একটা ইয়া ওকে Pi. পাইছে So I can edit again. We write down in here top 10 Windows users. Save. This is the dashboard, and then Windows account, state account, Windows log successfully. Okay. Signature account sorry এখানে n count হবে sorry okay wanting the n count you see we mistake this name we just take count write down but this is the n count you see Yep. and now save existing select just copy and upfront how to show Windows login count okay now git so this is the showing dashboard and then so another so dashboard interactive so now similar to many other application in Splunk
dashboard have advanced feature that help information security professional research security issues. Direct input modification with a dashboard, drill down with panel for further analysis. Configure these features by using the dashboard and a scenario from the preceding section. So now time we can check dashboard, select this again, dashboard, and leave this page. Okay. Windows monitoring, and then Windows logging count. But I don't know why not. Select edit now. Add input, source ID, add input, and text, click the text. So okay, add input and time, we can make a time. This is the 24 hours time, and then we can click in here easily, we can change this time. So we can now last 24 hours. And then for the panel to work with the new feature and reconfiguring some setting for each panel. So now you can check, edit, search, modify first panel and select this modifying icon. Edit search. So this is the command we can using this command. So we can this is a mistake on here. Just write down here, and then this data will be automatically count, and then range. Okay, time. And then we can make a save. And then if we can change, this is a field. Suppose this is the direct online dashboard. So we can check this first, edit, and then edit search. We can edit search. Time range. Time range is share pickle. So time range is share time picker, field 1, and then we can apply. So now the change this something, and then repeat this step for 2 panel. So we can same thing in here, change this, use the time, share time picker, so apply, and everything, and so save. Now if anything change, you can save, and then this is the time. There is a now is working input in the dashboard where you can quickly change the time range of the each panel. So now we can, each panel is time change 15 minute, last 15 minute. So you see last 15 minute, what the change, any change, they have the no change, and last all time, if any change, something change. And next, drill down to help research a specific data from a panel. A drill down is similar to the drop down
menu and has a variety of the function. So now suppose we have in here they have edit and 3 in here drill down, edit drill down, and now link to search if anything. So you can write down a link to search in here and drill down and click the auto and then apply. So anything change, they automatically updated in here and save. So you now have the ability to search for a specific pie of the chart. So suppose before we drill down, so you have no ability, but now you have the ability as search is totally in dashboard. And then suppose if we create a one file top user, so we can now just write down so user C, apply. So no data. Okay, let's see. Suppose winlog. Okay, we can. User C, no data. Even security source ENT log. First we check this is the availability or no, searching. Okay, they have no file. Windows.
window log. Source demo winlog state count. Okay. They're using the user C. Okay. User A, user K. Okay. So now we can check. This is the only in here. So if you click in here, user I, how many times they're logging, so they can show how many times they're logging and total source demo win and hire this total logging activity. So you can easily check where they trying to logging. So using a dashboard. So if you click this dashboard in any way for user, and then they showing this total user activity. Okay. This is the advanced dashboard, and now so okay, this is how to make a dashboard. So if now we can another dashboard, so we can just click in here and then we can search. Search history, and we can trying the geographical here. So we make a dashboard, advanced search, and then we click search. So this is the visualization. So we may save it as a dashboard, existing dashboard. And now which dashboard? This is the Windows monitoring dashboard. And this we can write down in here. HTTP login. So view dashboard now, you can see. So we can this dashboard just edit
and trying to drop down. So easily you find out HTTP logging and Windows logging count, and Windows is either this is, if you have big screen, so you can easily understanding what is this. Okay. Yep, looking good. বুঝছেন সবাই? জি। এগুলো সারাক্ষণ এগুলাই করতে হবে কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি, এবং খুব ব্রেন খাটাতে হবে। So 10 minutes rest and 10-15 we'll back. Okay, inshallah. Okay. Okay, bye.
আসছেন? হ্যালো? সবাই আসছেন? Yep, আমি আসছি। কি অবস্থা? কেমন লাগতেছে ক্লাস? এই তো। আচ্ছা 25 এর ওয়েবিনারে তো যে কোনো টপিক চুজ করা যাবে, রাইট? না না, শুধু ইয়ের উপরে 25 না তো, ওয়েবিনার হচ্ছে যে 31st। 31st, ইয়া। সো এখানে আমরা আগে বসবো, আপনি যেটা করবেন এটা হচ্ছে যে ইয়ের উপরে শুধু চুজ করবেন যে কেরিয়ার কেন, আহ, মানে যে কোনো ছোট একটা টপিকস দিতে পারেন আপনি, ধরেন যে আসলে সাইবার সিকিউরিটি কি টাইপের, হ্যাঁ আমরা যা পড়াইছি এটা থেকে ছোট্ট একটা ধরেন যে 6টা 7টা 10টা স্লাইড দিয়ে বলতে পারেন যে হ্যাঁ এইভাবে করে সাইবার সিকিউরিটি একটা অংশ আমরা এখন বলবো যে সাইবার সিকিউরিটি আসলে কেরিয়ারটা এইভাবে তৈরি করতে হবে, মানে পুরো প্র্যাকটিক্যাল কাজ জানতে হবে, হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আর কি। জাস্ট একটা, তারপর আপনি স্লাইড দেখায় একটা সার্ভারে ঢুকলেন, সার্ভারে ঢুকে একটা কাজ দেখাইলেন 5 মিনিটের মধ্যে, দেন ফিনিশ। ওকে, মানে প্রোগ্রাম বেশি বড় করা যাবে না, 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা 20 মিনিট হাইস্ট। বুঝছি। মানে আস্তে আস্তে করে আমরা এটাকে চালু রাখবো, প্রতি মাসে একটা শুরু করব, এর পরে 2টা শুরু করব প্রতি মাসে, হ্যাঁ। ওকে, মানে আমাদের যেটা গ্রুপ আছে সবাই শুরু করবে আর কি, তাহলে যেটা হবে সবার জ্ঞান বেড়ে যাবে আস্তে আস্তে করে। এই যে আপনি পড়তেছেন এখন যে আপনি যে করবেন, হ্যাঁ, এই যে এটা চালু না রাখলে তো পড়ার লেখার ইয়েটা বন্ধ হয়ে যাবে। রাইট, এগ্রি। সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে পড়ালেখা, সারাক্ষণ একটা টিম ওয়ার্ক করতে হয়। সবাই আসছে? সাইফুল ভাই, আমান আপা। আমি আছি। ঠিক আসছি। Okay, so we just started the next class quickly. So this is the learn about advanced monitoring tools that security professional use to monitor and analyze security events. Then you will explore a career path and certification related to the Splunk same skill. So you will concluded by the exploring Splunk certificate. So and the class, so we know a difference between the various advanced security monitoring solution such as SWORDS, UBA, UEBA, and determine which is the most appropriate for the specific security situation. Understand how knowledge of SIEM software and Splunk is value in the information security job market. Continue learning about the Splunk with a free Splunk training course. So now advanced security monitoring tools, basically over the past 5 classes, so you have covered many of the Splunk capabilities and add-on application. So which this Splunk capability can assist in the security investigation. Splunk has a SIEM products specifically designed to assist security professional. So Splunk SIEM product is called a Splunk Enterprise Security ES. And Splunk ES provides security professional with the insight from machine generated data such as network device like route and firewall, and endpoint device like antivirus solution, and vulnerability management system like Nessus. Splunk ES is one of the most popular add-on products for security professional, as it has a pre-built dashboard, report and build in the future. And Splunk
enterprise feature allow you to identify, prioritize, and investigation security event, gain insight into security event, monitor the status of the security event, audit security event, and navigate this task with the pre-built easy use interface. So the Splunk ES dashboard can be used to help monitor security events. So you can just before we create this one dashboard, you can also create this type of dashboard. So learn the capability of the Splunk ES is outside of the scope in this class. So, but if you are interested, you research this capability offered the Splunk ES. So you can explore this following link. Just you can write a Splunk demo and go to the Splunk website, and you can just learn many things. So advanced security monitoring solution with the same products such as Splunk enterprise product and many monitoring benefit. Organizations are now integrating advanced security monitoring solution into their business to provide additional protection. The core goal of the security monitoring solution is to help detect information security events. Advanced security monitoring solution provide additional benefits such as the machine learning, artificial intelligence, and automation and response. The most popular advance in the information security industry are user behavior analytics. This is the UBA, and user and entity behavior analytics, UEBA, and SWAR, security orchestration, automation, and response. What is the UAB? So UBA is a security monitoring tool that use machine learning, AI, and data processing to detect abnormality in user activity. So UBA gather information on typical user behavior and creates a baseline. For example, UBA can gather information on the server and systems as user access. So as well as when and how frequently, UBA can create an alert of when the user activity divides from this typical behavior. So if a user usually only logs onto a server between 9 a.m. and to 5 p.m. Monday through Friday, UBA creates an alert if the user log in 2 a.m. On a Saturday. So this is the UBA, how do you create. And UEBA, what is a UEBA? Is a security monitor tool similar to UBA, except it extended to the monitoring to other entity. Other entity means IoT entity can including router, server, and internet of IoT device. UEBA looks at normal user and entity behavior and it creates an alert when user to entries show abnormal activity. So UEBA, when you UEBA, so you also connected with lots of device. And SOAR comparable to a SIEM, automates a security processing and response to security incidents. Example of the automatically security professional process including creating log, assigning priorities to security incidents. Example of responding the security incidents including the launching security investigation, mitigation threat. So similar to SIEM, SWAR gather machine data from multiple entities, analyzes the data for security events. SWAR use a playbook that detail the process and response action of the specific event. Playbook are designed and configured by each organization. For example, an organization can design a playbook to automate the response to a phishing incident. So the image illustrated how the SWAR use a playbook to automate the steps of a response. The diagram also illustrate how using SWAR playbook can be decrease incidents response. So this is the before automation. So create a cricket. 3 to 5 minutes after automation, check URL and other IOC. 3 to 5 minutes, analyze the suspicious activity, human decision, and then 10 minutes per URL scan and point for malware.
30 minutes per scan, search for similar email, 3 for 5 minutes, block incoming mail, 3 or 5 to 10 minutes, alert playbook, 5 minutes, block DNS, 5 to 15 minutes, total 75 minutes, start to finish. So how to use planning. I can check. This is the activity. Okay, I can just. This is the total reading. You need the read this activity, then you can understand. Otherwise, it's like. Just you read these UBA, UEB, and SWORDS, then this is the activity. Okay, so we skip this activity and we finish this class. Okay. So now I just shared your activity. Just this is the totally reading. So you read and try to finish this activity. And then Splunk career now. The Splunk knowledge and tools you have learned over the past 5 class can apply to career and certification in the information security, InfoSec industry. This is the very important. So even if an employer doesn't use a Splunk, many Splunk skill are easily applied to our vendor and similar product. Same, if you understand the Splunk, you can understand all type SIEM product. You can understand Rapid7 and IBM SIEM. So easily, if you're good in Splunk, so easily you can understand everything. For example, if a security professional who is a similar familiar with Splunk, yes, takes a position on an organization that uses logarithm, so they should be able to note that the similar core capabilities and quickly adapt to the other software. So Splunk skills are desirable for many infosec, info security position. For example, SOC analyst work in a security. SOC analyst work in a security application operation department alongside security engineer. Their position involve detecting, containing, and potential remaining information security threat. Most SOC analysts use the same products such as the Splunk ES to monitor their environment. Cyber threat analyst. So analysts analyze an organization need network application to protect it from cyber criminal. Cyber threat analysts often use Splunk product to make prediction about cyber criminal and attack. Another career is application security engineer. So can use the Splunk to fix web and mobile application vulnerabilities. AppSec engineer use Splunk to analyze their application log to help create and test their remediation. Network security administrator use products like Splunk to monitor suspicious network traffic, such as the DDoS attack. So they can use the finding from Splunk log to mitigate and prevent a future attack. So incidents response manager can use Splunk to monitor the status of the ongoing security investigation after an incident occurs. So some of these positions, such as the SOC and cyber threat analyst, may use a Splunk product as part of their primary responsibilities. Other security positions, such as AppSec administrator, may only use Splunk for a small portion of their task. Either way, understand how to use Splunk is a valuable skill for the InfoSec professional. Splunk is already a required skill in many roles, and the industry demands in increasingly every year. The chart illustrates the growth in the demand. You see, this is the 2012 to and 2027. There's a lots of growth in chart. So this activity is also same a career path, and you check this many job site, so you can just
I shared this activity. So then we skip this activity. And then the same certificate. So similar to other domain in cybersecurity, Splunk skill are validated through certification. This allow a candidate to prove they have the required skill to assist an organization. Having a certificate can help a cybersecurity professional record a new position, receive promotion, and gain access to networking opportunities with a professional who have similar certification. So here are the certification and Splunk offer. So this is the Splunk certificate. So you can trying to Splunk certificate from now. And this is the certificate, Splunk core certificate, user entry-level certification and demonstration, user basic ability to use the Splunk software. And Splunk core certificate, power user certificate that demonstrated a user foundation skill and Splunk core software in addition to more complex skills such as the creating calculate field and data model. So Splunk core certificate, advanced power user certificate that demonstrated user capability to design reports, complicated search and dashboard. And the Splunk Enterprise Certificate Admin. This certificate focus on an individual ability to support daily administrative tasks using Splunk Enterprise. Splunk Enterprise Certificate Architect. This certification focus on Splunk administrator role to support advanced troubleshooting, configuration, and deploying with Splunk Enterprise. Splunk Enterprise Security Certificate Admin. This certification focus on Splunk administrator role to support installation, advanced troubleshooting, configuration, and deployment with the Splunk ES environment. So if you are interested, so you can go into the Splunk website, and this is the lots of certification and trying to exam. Like many certification in the Infosys field, most of the course of this certification and expensive. So many of these cost of more than $2,000 or $3,000. This is a very expensive certification. And okay, Splunk. This is the just Splunk certification. You just check. And okay, so now Splunk certification. We can check Splunk core certification, suppose on one. This is Splunk core certificate user. So exam schedule exam. So you can just trying to learning and trying to certificate because this is a very important for your future life and journey to get certificate and exam required tutorial, exam registration. So easily you can get a certificate. Any question? No. So this is Splunk. This class is finished. Inshallah. So tomorrow we start this digital forensic. We can try to server setup and everything, and then start the digital forensic. We have only 3 class. Digital forensic next week Tuesday. Our class will be completed, and then we start this project. Project 2, project 3, and project 4 you submit. Okay, and then basically after 27 and 28 our last class, and then we discuss every times how to we core team, how to we manage, how to we start our future. And last project, basically this is the BootCon. We have the last project overview, remaining project, and introduction to BootCon. So BootCon is a defensive security project. Is a final project. This is the very important this project. And number 3 project is a defensive security project. After finish this digital forensic, so you third project you will be finished, and final project BootCon. This project will occur in the last week of class. So and
this we need presentation. Our all student available in this presentation. We are trying to other outside people stay in this presentation. So BootCon, you make a different project. This is the own project. Anything you can make a anything project for cyber security world. So this presentation offer occur at a security conference, trade shows, and other industry events. Cybersecurity professional commonly attend the event of the remain up to date and a new technologies development and tech. Just we studying this type of project, and you are capable how to you display your capability and how to you talk with the audience, how to you talk to you with your industry. BootCon presentation similar. You will have the opportunity to showcase your skill during the BootCon. On the last day of the class, we will hold a cyber security conference called BootCon. So all our students number class batch 3, batch 2, all students available there. So each student will have the opportunity to showcase a skill they learned during the bootcamp with a presentation. If the student elect a presentation as a group, every so no need. We have only 2-3 people, so we can show your any type of project. So a bootcon presentation is not a researcher paper. This is the totally practical. So while research will be required, all presentation must be tangible and demonstrable. Demonstration can either conducted in person, if possible, pre-recording video that accompanies the presentation. So if you no need live, so if you're thinking, okay, we make a pre-recording this video, then you show your capability. BootCon presentation, each BootCon presentation should fall into one of the following 3 categories. Categories number 1, exploited vulnerabilities of an IoT device. Example, hacking your personal Blu-ray player. So, and then number 2, deploying a code and program that can be completed cybersecurity task. Developing a Python script that can be automated and map scan. And then a demonstration how a cybersecurity tools that was not covered in the class can accomplish a specific goal using the set to design and social engineering campaign. So example, so you can just new anything you can ready for your last BootCon presentation. BootCon rules and requirement. These are rules, the topics and title of your presentation. So you and the goal of vulnerability is being exploited. A list of the device and or technologies that will be used to accomplish the goal. The summary of the how the device and technologies will be used to accomplish the goal. BootCon rules and requirement. You must perform all hack and test in the simulated environment. So complete any network connection in your home and or control environment. Only perform IoT hack on device that you own. BootCon rules and requirement goal cracking web wireless traffic from your home router. So demonstration showing how you capture and crack your wireless traffic. And BootCon cover slide. So you need a good slide and show how to you make this last project. Presentation title and team members presentation technical background, explain of why you selected the topics you are presenting, networking, cryptographic or security concept applied, research steps taken, demonstration preview of the steps that you will take in the upcoming demonstration. So demonstration a live or record a demonstration is conducted here. A demonstration summary, a summary of the demonstration that you just conduct and any impact that it may have. So mitigation, recommendation of mitigation again is the attack that you just conducted. If your presentation isn't about an attack, is not required. So number 1, you will present your project on the last after class. So this is the 7 or 10 minutes only, and then a question and answer 2 and 3 minutes. It will be very simple, simple presentation like list of the Kali Linux tools, list of the IoT hackers, video hack presentation, security conference. Okay, any question? Nope. না আপনাদের একটা গুড প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আফটার বুট ক্যাম্প
আপনারা এই তিনজন, আর যদি আমাদের মানে this is the very important your future life. You have make a one good project, anything you can make anything. Yes. Because all student, our new student and future student, everyone stay there, so they follow you what our progress. Any question? এনিথিং আপনি এখন থেকে প্ল্যান করে এখন থেকে রেডি করেন, ওকে? ওকে ভাইয়া। হয়তোবা নেক্সট মান্থে আপনারা এটা আমাদের যে আমরা এটা প্ল্যান করবো যে আপনারা তিনজন বাচ্চা, আবিদ ভাই তো আসলে দোকান নিয়ে বার্গার নিয়ে পারবে না ডিসপ্লে ইয়ে করতে। তো আপনারা তিনজন একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন আমাদের যে নেক্সট মান্থে আমাদের যে ইয়ে হবে কি বলে ওয়েবিনার, হ্যাঁ ওই ওয়েবিনারে আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদের তিনজনকে আনতে। আপনাদের পোস্টারে আপনাদের ছবি আসবে, সব আসবে, এসে আপনারা চাইবো যে ওই ওয়েবিনারটা শুধু আপনাদের এই বুটকন দিয়ে, হ্যাঁ তিনজনে প্রেজেন্ট করবেন হোয়াট ইজ দ্য সাইবার সিকিউরিটি, হাউ টু ইউর demo and presentation. Just we make this type of one planning. Okay. দেন আমরা কি বসতে পারি, মানে যদি একটা টপিক নিয়ে স্লাইড রেডি করে তারপরে প্রিপেয়ার নিয়ে বসলে ভালো হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আপনারা এটা ইন্ডিভিজুয়াল, সবাই আলাদা আলাদা। সেটা ঠিক আছে, বাট বিফোর গোয়িং টু দ্য ওয়েবিনার নিজে নিজে যদি আগে ঠিক করে না আপনাকে দেখালাম তারপর ঠিক করে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আপনারা এই যে কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে বলবেন কে কি নিয়ে কাজ শুরু করবেন, কে কে নিয়ে মানে প্রজেক্টটা বুটকনটা বানাবেন, ঠিক আছে? ওকে। আমি একটা জিনিস, ধরুন আমরা স্প্লাঙ্ক নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি, এটা নিয়ে এটার উপর সিভি সিসকো থেকে আবার সার্টিফাইড হতে হবে, রাইট? হ্যাঁ। ওকে। আমি সিসকো থেকে নামাইছি, একটা গাইড নামাইছি, ওইটাই বলতেছে মানে আপ টু ডাউন কি কি করতে হবে না করতে হবে। এটা মাত্র আমাদের বুট ক্যাম্পটা শেষ হলে মাত্র আপনারা এন্টার করবেন সাইবার সিকিউরিটি লাইফে, বুঝলেন নাই? লাইফে হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক কিছু জেনে গেছেন, অনেক কিছু। আমরা কিন্তু এত বেশি জানছি। কমান্ডের যে আইডিয়াটা দিচ্ছেন, এই যে ওইটা মাথায় ঢুকেছেন, এদিকে আবার চ্যাট জিপিটি অনেকগুলো কমান্ড, চার্ট, ইভাল, ফিল্ডস, লুকআপ, রিনেম, লিংক, এক্স। আমরা মানে হিউজ বুট ক্যাম্পে মোটামুটি আমরা আজকে কয় মাস হইলো? 8-9 মাস। 8-9 মাস। তা আমরা এই 9 মাসে আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু মানে এত বেশি শিখছি, মোটামুটি কিছু বাদ রাখি নাই আর কি। সাইবার সিকিউরিটির মানে ধরার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু আমরা জানছি। ওকে, ইনশাল্লাহ টুমরো আমাদের দেখা হবে, আমরা ডিজিটাল ফরেনসিক নিয়ে কাজ শুরু করব। And tomorrow one class, and next Monday and next Tuesday finish digital forensic, and then you team আপনারা 3-4 জন বসে 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 গবেষণা করবেন। প্রত্যেক উইকে আমরা একটা ভাবে এক হবো আর কি, ঠিক আছে? ভাই এখন থেকে কাজ দেওয়া স্টার্ট করলে ভালো হবে। ধরুন একটা কাজ দিছেন, এটার উপর কাজ করে। ওই তো দিলাম তো বুটকন এখন থেকে আপনাদের এটা নেক্সট আপনার নভেম্বর মাসে যে আমরা ইয়েটা করব কি বলে ওয়েবিনারটা করব, সেখানে আপনারা এই 3 জন বক্তৃতা রাখবেন। ইংলিশে নাকি বাংলায় ভাই? চেষ্টা করবেন ইংলিশে, বাংলায়ও বলতে পারবেন, সমস্যা নেই। কারণ হচ্ছে আমরা ওই ওয়েবিনারটা সব তো বাঙালিদেরকে আমরা দাওয়াত দিব। ঠিক আছে। 31টা না 31টা তো হচ্ছে যে জাস্ট শুরু ওয়েবিনার আর কি। এরপরেরটা নভেম্বর মাসে, নভেম্বর ধরেন যে শেষের দিকে হবে এটা আপনাদের। সরি ভাইয়া, শেষ করেন। আই এম সরি। বলেন। ওই শারির ভাই, আপনি তো অনেক প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন, রাইট? দিয়ে যাচ্ছেন। ওরকম অফিসিয়াল এনিহাউ হালকা আমরা তো কখনো কোথাও প্রেজেন্টেশন দিই না, আমারগুলো সব অ্যাসাইলাম বেস প্রেজেন্টেশন ছিল। তো যেহেতু এটা আইটি রিলেটেড, আপনি একটু গাইড করেন আমাদের প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে স্টার্ট করব, কি টপিক ঢুকাবো, কিভাবে শেষ করব, এগুলা
পরে আমরা এটার উপরে বেস করে কাজ করে তারপর আপনার হ্যাঁ সামনে দিই, sure, আমরা বসবো তো, অসুবিধা নেই, বসবো। ঠিক আছে? আপনাদের 1 মাস টাইম আছে, 1-1.5 মাস টাইম, এক মাস টাইম আছে, বুটকনটা 1 মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। আমরা নভেম্বরের ধরেন যে 25 তারিখ একটা ওয়েবিনার করব হয়তোবা, ওখানে আপনাদের ছবি দিয়ে আপনারা মানে এটা আমাদের সাকসেস একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাবেন, তিনজনে তিনটা 20 মিনিট করে সবাইকে দেখাবেন যে দিস ইজ দ্য সাইবার সিকিউরিটি। জি ভাই। আপনার 31st এর অডিয়েন্স কারা? 31st এর অডিয়েন্স এই যে আপনারা নর্মাল মানুষ, আপনারা সবাইকে শেয়ার করেন। ওকে, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আমি অ্যাড দিব, কালকে থেকে আমি অ্যাড দেওয়া শুরু করব, কিন্তু আপনারা আপনাদের যে গ্রুপ আছে ফেসবুক সবাইকে শেয়ার করেন ওইটা লিঙ্কটা। এবং বিভিন্ন ইয়ে আছে না, কি বলে, এই বাংলাদেশি গ্রুপ আছে না, ওখানে সব এটা শেয়ার করেন জয়েন করার জন্য, শুধু লিঙ্কটা দিয়ে webinar.cyberbee.com আর ছবিটা দেন, প্লিজ জয়েন আস আওয়ার ওয়েবিনার, সাইবার সিকিউরিটি ওয়েবিনার, এটা লিখে সব জায়গায় শেয়ার করেন। আর আমাদের নতুন একটা ইয়ে চালু করছি আমরা ফেসবুকের, ওটা পাইছেন? হ্যাঁ ওই গ্রুপে তো আমরা অলরেডি অ্যাড করে দিয়েছেন আমাদেরকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাতে আপনারা লিখেন, ওটাতে আপনারা বিভিন্ন টপিকস লিখেন। হ্যাঁ, যত লিখবেন, এক লাইন লিখেন, ডেইলি এভরিডে এক লাইন লিখেন, দেখবেন আপনাদের ব্রেন খুলে যাবে। পোস্ট করার অ্যাক্সেস আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, সবার অ্যাক্সেস আছে। এটা পোস্ট করতেছে না বিশ্বজিৎ রয়, এটা পোস্ট করতেছে ফার্স্ট ব্যাচের, অনেকগুলো পোস্ট করছে। আপনারা তিনজনে মিলে 3টা পোস্ট করেন আজকে রাত্রে, জাস্ট লিখেন যে স্প্লাঙ্ক যা জানেন আর কি, একটা জিনিস 1 লাইন হয়তো লিখেন, একটা কমান্ড হয়তো লিখেন। প্রতিদিন যদি আপনি লিখেন, হ্যাঁ, একটা কমান্ড, এই শুধু এখানে প্র্যাকটিস করেন না, আপনি দেখবেন মনে পড়ে যাবে সবকিছু। আপনি লিনাক্সের একটা কমান্ড লিখেন যে লিস্ট করতে হলে কি, এলএস দিলে একটা কি দেখা যায়, ওটাকে কপি পেস্ট করে এখানে দেন। হ্যাঁ, পিডব্লিউডি একটা কমান্ড দেওয়ার পর কি আসছে এটা, ওটাকে কপি পেস্ট করে এখানে দেন। দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিস। গট ইট। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে যে মানুষ জিজ্ঞেস করবে যে এটা কেমনে করছেন, আপনি বলবেন যে এটা, হ্যাঁ এটা এলএস করবে, এটা লিখবেন, এটা লিখবেন। মানে এই যে শুরু আমাদের এই ইয়ে থেকে, ঠিক আছে? গট ইট, ওকে। এবং সবাইকে ইনভাইট করেন। হ্যাঁ, যা নতুন নতুন সবাইকে, আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে যারা যারা আছে সবাইকে এটা ইনভাইট করেন। এখানে কমপক্ষে মানে আমি আশা করব 1 বছরের মধ্যে কমপক্ষে 5,000 যেন ইউজার হয়ে যায় আমাদের। কারণ যত বেশি আমাদের এখানে লোক আসবে, দেখবেন একটা কিছু লোক দেখা যাবে যে যারা আহ, মানে ভালো ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু আসলে আমাদের কেউ জানে না। হ্যাঁ, মানে জি, আমাদেরকে জানে না, বা আমরা যেরকম একটা প্ল্যান করতেছি ওইটা বুঝে না। হ্যাঁ, ওটা জানে নাই, তাইলে সেও জানতে পারবে। ক্লিয়ার? ওকে। আপনাদের আর নিজেদের দায়িত্বে পুরো জিনিসটা ইয়া করেন, কারণ এটাই হচ্ছে আমাদের মূল প্ল্যান আর কি। আমরা নিজেরাই মানে এমন ভাবে আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, যেন আহ একটা বিশাল একটা কর্মযজ্ঞ তৈরি হয়ে যায় প্রতিটা ইয়াতে। এত ইজি না আর কি জিনিসগুলো, কিন্তু আমাদের হাতে যা আছে তা দিয়ে আমরা শুরু করি, ঠিক আছে? জি ভাই। আপনার আপনারা যে 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 আছে পুরো যাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে সবাইকে ধরেন যে আপনি দেওয়া শুরু করেন। হ্যাঁ, লিস্ট এখানে যেন 1,000 ইয়া হয়ে যায়, তখন আপনি লিখবেন, আপনার সম্পর্কে সবাই জানবে। হ্যাঁ, এবং আপনাকে প্রশ্ন করবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর লিখবেন। ফেসবুকে এমনি বসে সময় না কাটাই, এগুলা করলে তখন ব্রেনটা বাড়বে, প্র্যাকটিস হবে, বুঝেন নাই? ওকে, ওকে, সাউন্ডস গুড। আর কোনো প্রশ্ন? না, একটা লেখা লিখছি, এই টাইপের দিলে হবে কিনা একটু। সাইবার সিকিউরিটি, যা লিখেন সাইবার সিকিউরিটি, যা পারছেন, যা জানেন সব। এই যে আজকে আমি স্প্লাং নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি, আমি বেসিক কনসেপ্ট ডাটা কালেক্ট করে স্টোর করে সুবিধা যায়।
প্রক্রিয়া সিম্পল ড্যাশবোর্ড বানানোর প্রাথমিক ধাপগুলো আমি বুঝতে পেরেছি। আমি কিভাবে ইভেন্ট ডাটা ভিজুয়ালাইজ করা যায় বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে। এটাকে তারপরে ওখানে থেকে একটা পিকচার দিয়ে দেন, পিকচার দিয়ে এটাকে ইয়ে করে দেন। ওকে, ঠিক আছে। এভাবে করে করে আস্তে আস্তে লেখেন, সব প্রতিদিন একটা লাইন একটা লাইন একটা লাইন করে সবাই লিখেন। ওকে। আচ্ছা তানভীর ভাই, যদি 31st-এ আমি ওয়েবসাইট সিকিউরিটি নিয়ে বলতে চাই, যদি আমরা আজুরে যে ইয়াটা করছি, হুম, ওয়েবসাইট বানাইছি, ওইটা নিয়ে স্লাইড বানায় প্রেজেন্টেশন দিতে পারবো? হ্যাঁ ওটা দিয়ে যে, কিন্তু একদম ছোট ছোট করে। আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে বেশি করলে আপনি 10টা পেজের বেশি করবেন না, 10টা পেজ বেশি করলে মানুষ বিরক্ত হয়ে যাবে, বুঝলেন নাই? না না, অতগুলি দিলে তো অডিয়েন্স ধরে রাখা টাফ হবে। ধরে ধরে রাখাটা মানে জাস্ট মূল বক্তব্য যে আমরা বুট ক্যাম্পে আমরা এগুলো এগুলো করতেছি, আমাদের বুট ক্যাম্পটা আমরা এইভাবে সাজাইছি। হ্যাঁ, এখানে আমরা এই জিনিস আমরা এখানে শিখছি এবং আমরা এভাবে করে আমাদের নেক্সট প্রজেক্ট আমরা দাঁড় করাবো, মানে জাস্ট একটা 10 স্লাইডে শেষ করে ফেলবেন। ওকে, শিওর। কেন আপনি 10 আমি 10 এভাবে করে প্রায় 4 জন তো 40টা স্লাইড হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, না তখন ওই পাস করে দিবে, দুমদুম পাস করে দিবে। হ্যাঁ একটা জিনিস করা যায়, মানে আমরা প্রিপেয়ার করার পরে আমরা আরেকবার বসতে পারি, কারণ হ্যাঁ 40টা হ্যাঁ, আমরা তো বসবো, আমরা 31 তারিখের আগে একদিন বসবো, কে কে স্লাইড শুরু অনেক করে। হুম, অডিয়েন্স ধরে রাখা টাফ হবে। ইয়া টাফ টাফ হবে। তো এই কারণে খুব মানে মজার ছলে খুব ইয়ে করে মানুষকে বুঝাইতে হবে যে, এবং মূলটা হচ্ছে যে আজুর করার পরে আপনি মূল যে জিনিস যে আপনি এটা করলেই চাকরি পাবেন, এইটা করলেই চাকরি, এই জিনিসগুলো মানুষকে বুঝাইতে হবে। ওকে, মানে মানুষ তো বুঝে চাকরি, মানুষ কিন্তু অন্য কিছু বুঝে না। হ্যাঁ, মানুষকে যেটা বুঝাইতে হবে সেটা হচ্ছে এই এগুলা করার পরে আপনি শিখতে হবে, শিখার পরে চাকরি। এমনি যারা বলে যে আমরা চাকরি নিয়ে দিব চাকরি নিয়ে দিব, এগুলো সব মিথ্যা কথা। না, এটা করতে গিয়ে ভাই। হ্যাঁ, তো এইভাবে করে এখন কিভাবে শিখবেন, আমরা এরকম আমাদের একটা গ্রুপ আছে এই সাইবার বি বুট ক্যাম্প, আমরা এখানে এগুলা শিখতেছি এবং শিখাচ্ছি, হাতে কলমে একদম A to Z আমরা শিখাচ্ছি। শিখার পরে আপনি অটোমেটিক চাকরি পেয়ে যাবেন। আপনাকে কেউ, আচ্ছা আপনি বলেন, এই যে আমরা স্প্লাঙ্ক শিখছি, আমরা স্প্লাঙ্ক পারলে না স্প্লাঙ্কে চাকরি পাবো। রাইট। এখন মানুষজন বলে যে আপনি মানে চাকরি নিয়ে দিব, কোনো সম্ভব? আপনি বলেন, সাইবার সিকিউরিটিতে সম্ভব না, আর সবকিছুতে সম্ভব হতে পারে। ইয়েস। ইনশাআল্লাহ। বুঝছেন? ইয়েপ, মানে শেষে আসবেন যে যে কি এগুলা শিখতে হবে, দেন আপনারা চাকরি পাবেন। হ্যাঁ, তারপরে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে শিখবেন? হ্যাঁ, এই যে আমরা আমাদের বুট ক্যাম্প আছে সাইবার বি, আপনি আমাদের সাথে কানেক্ট হন, আমরা আপনি এই ক্লাস শুরু করেন, হ্যাঁ আমরা সবাইকে আমরা শিখাবো। মূল মূল ফোকাসটা হবে আপনার লোকজনকে মানে এটার যে ইম্পর্টেন্সি এটা বুঝানো। রাইট। ওকে, আর আপনারা ওই যে নর্থ নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি সাইবার সিকিউরিটি ওয়ারিয়র, এখানে সবাইকে ইয়া পাঠান, মানে আপনাদের যত ফ্রেন্ড লিস্ট আছে সবাইকে ফ্রেন্ড পাঠান লিস্ট। সেখানে এত মাত্র 50 জন মেম্বার, 500 মেম্বার হয়ে যাওয়ার কথা। আমাদের যে 25 জন স্টুডেন্ট, 25 জন থেকে যদি 20 জন 20 জন করে মেম্বার অ্যাড করা হয়, তাহলে 500 মেম্বার হয়ে যাওয়ার কথা। রাইট। শুধু বিশ্বজিৎ রয় ফার্স্ট ব্যাচের ও লিখতেছে, আর কেউ লিখে না। ও আই ডিডন্ট নো দ্যাট। আমি মনে হয় লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম আপনি অ্যাক্সেস দিবেন। আই ডিডন্ট নো দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাক্সেস। তাহলে দেখেন ভাষা ভাষা গেল। কই আপনি ঢুকেন তো। না ও না, লাস্ট। আচ্ছা, আপনাদেরকে ইয়ে অ্যাডমিন বানাই দিই, দাঁড়ান। হুম হুম। আপনি এমনি এমনি থেকে লিখতে পারবেন না? লেট মি ট্রাই, লেটস সি। অ্যাডমিন কেমনে জানি বানায়, মেম্বার।
লিখা যাচ্ছে এখানে? Yeah, I think okay. হুম? Okay. অ্যাডমিন কেমনে ওদেরকে তো বানাইছি গ্রুপ এক্সপার্ট। শারিয়ার ইয়া কি? SHAHRIAR. ব্রাশ ইউর টিথ। SHAHRIAR RIAR. শারিয়ার, মোহাম্মদ শারিয়ার হোসেন Okay. Mohammed Shah- অ্যাড এক্সপার্ট রিকোয়েস্ট। নো নো। ইয়ার কি সাইফুলের? সাইফুল ইসলাম, SAIFUL, জাস্ট সিম্পল সাইফুল ইসলাম। ওই একটা গাছ টাছ কি দেখা যাচ্ছে ওইটা? হ্যাঁ ওইটা আমার মেয়ের কোলে। ওকে, আমি চাই আপনারা অ্যাটলিস্ট ইয়ার কি আমেনা বেগম, আপনারা অ্যাটলিস্ট মানে একদম ভরাই ফেলবেন, ঠিক আছে? এবং আরো কমপক্ষে যারা আপনাদের ফ্রেন্ড লিস্টে আছে সবাইকে পাঠান শারিয়া, ঠিক আছে? Okay. মানে এটা একটা ইনফরমেশন আর কি, সবাই। ওকে, আর কোনো কিছু? তো আজকের মতো শেষ, কালকে ইনশাল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you.